ഹലോ നമസ്കാരം, ബ്രേവ് ഹാർട്ട് ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോയറിൻ്റെ വാക്ക് ത്രൂ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9-10 കേസുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കേസുകളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഈ പ്രീവിയസ് കേസുമായിട്ട് ബന്ധമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നത്തെ കേസുകൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകളും കാണാം. അടിപൊളി കേസുകളാണ് എല്ലാം. ഒന്നിലൊന്ന് മെച്ചമുള്ള നല്ല അടിപൊളി കേസുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദി റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് മർഡർ. ആ പേരെന്നൊരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ അല്ലേ. ലിപ്സ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തത്. അവര് മർഡർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മർഡർ കാണിക്കുന്നു. ഓ ചമേ ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് കൊല്ലണം കേട്ടോ. ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Let's get this over before lunch. Clyde Rose at the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസർ Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide. Wow, നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിട്ടോ. Stand up, Phelps. അതായത് ഹോമിസൈഡ് വകുപ്പിലെ നമ്മുടെ ഫ്ലോയ്ഡ് റോസ് 25 വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം റിട്ടയറായി. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ, ഹോമിസൈഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടി, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. അടിപൊളി. ഇനി ചെറിയ കേസുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവനാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെസ്റ്റി ഗലോവോ. റെസ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇയാളെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കട്ട് സീനിലത്തെ ആ മർഡറാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അടിപൊളി. പക്ഷെ ഇയാൾക്കൊരു സന്തോഷം കണ്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ മുഖം, റെസ്റ്റിയുടെ മുഖം കാണാനായിരുന്നു. അത്ര സന്തോഷത്തിലല്ലായിരുന്നു. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണില്ല. ബി എ ഫ്രണ്ട്. ഇയാളെന്താ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, നമ്മളെന്തായാലും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണില്ല. വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ ജോലി അസിസ്റ്റന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വണ്ടി കുറച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Are we any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads. We got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. So be the same. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ വെയർവോൾഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ കേസുമായി വെയർവോൾഫിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വെയർവോൾഫ് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരിടത്ത് ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രതിനെ ഇവർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് വെയർവോൾഫ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ആ വെയർവോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മർഡർ കുറേ പേരെ കൊന്നുണ്ട്, കുറേ സ്ത്രീകളെ കൊന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൊലപാതകം. അപ്പോൾ വെയർവോൾഫിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's going to happen?
It's that simple. Like I said, most of the time it is. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൾ ഫെൽപ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധം കാരണമാണ് മെയിൻ റീസൺ. അതായത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടാളക്കാർ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വൈഫ് മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ അറിയണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് മരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. How about a scoop for the നമ്മൾ Examiner, സൈറ്റിൽ Galloway? എത്തിയിട്ട് You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. അവർക്ക് He's good, ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് Rusty. കാണുന്നു. Even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം ക്രൈം സീനിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കാം. സീനാണല്ലോ, ഡെഡ് ബോഡി ഫുള്ളി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. അവരത് സെൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ സെൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Trollman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner Okay. could work. നല്ല They're കാര്യം. waiting to talk to you. സൈറ്റ് Go out ആരും to the house and ഡിസ്റ്റർബ് see what you ചെയ്തിട്ടില്ല. come up with. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് അധികം ഫോക്കസ് കൊടുക്കണില്ല, കാരണം ഫുള്ളി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തോ ക്ലൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൂട്ട് പ്രിൻ്റ് ആണ്. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me Okay. to compare back at the lab. സൈസ് 8 ഉള്ള ബൂട്ട് സൈസാണ്. ഒരു ഷൂവിൻ്റെ പാടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. The victim's bag? Looks brand new. ലിപ്സ്റ്റിക് Can't ആണല്ലോ. be the one used on the body. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മേത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, കാരണം ഇത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ്, തൊട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, Looks like some kind of puzzle or parlor game. ഇതെന്താ സംഭവം, ഗ്ലോബൽ ഇത്? ഒരു പസിൽ പോലെ ഉണ്ട്. ഓ, ഗ്ലോബ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. The Bomba Club. Why steal a table lighter? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാംബ ക്ലബ്. ഓക്കെ, ബാംബ ക്ലബിലത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിലെത്തി? ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ബാംബ ക്ലബ്ബ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, ചിലപ്പോൾ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഡെഡ് ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? She has been badly stomped. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the അടിപൊളി. autopsy. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വ്രഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആരോ തലയ്ക്ക് നല്ല അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ കട്ട് സീനിൽ കണ്ടു. കട്ട് സീനിൽ പക്ഷേ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്, വ്രഞ്ച് പോലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് കണ്ടത്. What about this wound on the finger? Something removed, a ring most likely. I assume it was taken post-mortem. ഓക്കെ, വിരലിൻ്റെ മുകളിലൊരു മുറിവുണ്ട്. അത് മോതിരെങ്ങാനും എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോതിരം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine.
Could be something to it, or it could be the killers trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the Okay. temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. മിഡ് നൈറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും മർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. What do you think? Why not follow up on the bomba? I could use a belt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോബ് കണ്ടു. അതിൽ ബാംബ ക്ലബിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ബാംബ ക്ലബിലേക്ക് പോവാം. ഗുഡ് ഐഡിയ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? ബാംബ ക്ലബിലേക്ക് പോട്ടെ വണ്ടി. ഇയാളെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കട്ടെ, ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരമുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got next. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us alone in the courts? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, fellas. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ മറ്റേതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ ഒരു റിയൽ കേസാണ്. അതിനി നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് നമുക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മർഡറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ആ കേസിലത്തെ മർഡറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെയർവോൾഫ്. ഓക്കെ, ബാംബ ക്ലബ് എത്തിട്ടോ. ലെറ്റ്സ് സീ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? ഓ, പേര് കിട്ടിയിട്ടോ, സെലീൻ ഹെൻറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലീൻ എന്ന് വിളിക്കാം. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. അത് കൊള്ളാലോ. Wears a hibiscus. We can't miss him. Is there anything else? ഓക്കെ, Fire അപ്പോൾ away, Phelps. I'll stay here. ഇവൻ ബാർ അറ്റൻഡർ ആണ്, പക്ഷെ ടെമ്പററി വർക്കർ അല്ല. ഇയാൾ പല ബാറിലും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, പെർമനൻ്റ് അല്ല, പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പേരറിയാം, സെലീൻ ഹെൻറി എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇയാൾക്കറിയില്ല. കാരണം കൂടുതലും സെർവ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ്. സെലീനെ ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ ഓണറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊള്ളാലോ, ഓണർ സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതല്ലേ, ഇതായിരിക്കോ? Detective Phelps, LAPD. We're investigating മെക്കൊള്ളെ the എന്നാണ് murder of പേര്. Celine Henry. Do you know her? Celine? അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടറിയാം. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Okay. Celine was a lovely woman. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സെലീനും അറിയാം, സെലീൻ്റെ ഭർത്താവായ ജേക്കബിനെയും അറിയാം. ജേക്കബ് എന്നാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെലീൻ ഹെൻറി, കൊല്ലപ്പെട്ട ലേഡിയുടെ പേര് സെലീൻ ഹെൻറി, സെലീൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ജേക്കബ്. ഓർത്ത് വെച്ചോ, ഞാൻ എപ്പോഴും മറക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെലീൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാം ക്ലബിൽ വരുമ്പോഴേ. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular.
ഓക്കെ ഓക്കെ ആളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് ട്രൂത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ക്ലബ്ബിൽ വന്നത്, പക്ഷേ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും അവളിൽ അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗൈനെ ഇയാൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണം. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. വാവ്, അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളെ അറിയില്ല, പേരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ക്ലബ്ബ് വിട്ടു പോയത്, Great help, sir. Thank you. ഈ ബാർ വിട്ടു പോയത്. പക്ഷേ ഇയാൾ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു, ആളുടെ കാറിൻ്റെ നമ്പർ ഇയാൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കാറിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആ മോതിരത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കാം. കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല ക്ലോസ് അല്ലേ, സെലീനായിട്ട് നല്ല ക്ലോസ് ആണ് ആൾ. അപ്പോൾ മോതിരത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she നല്ല have it a long ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള time? റിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം മണക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, മുഖത്ത് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, എന്തോ കള്ളത്തരം മറച്ചു വയ്ക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ മോതിരം വളരെ കാലം മുമ്പേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്, ജേക്കബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മുമ്പേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇയാൾ എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണേ, അതൊന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Okay, I bought it years ago. ഇവ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ. Carried a torch for Celine in those days. Yes, I always have. But old man never knew about it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ സെലീനും ഇയാളും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഹസ്ബൻഡായ ജേക്കബിന് പോലും അറിയില്ല ആ മോതിരം ആരാ കൊടുത്തെന്ന്. ഇവനാ കൊടുത്തെന്നുള്ള കാര്യം ഹസ്ബൻഡ് ജേക്കബിന് പോലും അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഭർത്താവായ ജേക്കബ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം, ആളുടെ സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേക്കബ് സെല്ലിനെ കൊല്ലാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ എന്തോ മറച്ചു വയ്ക്കണ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായി കാണേ അവരുടെ മേത്തൊന്നും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരാതിരിക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാളൊന്നും വിട്ടു പറയണില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up, asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേക്കബ് സെലീനും തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇവൻ വിളിച്ചിരുന്നു, ജേക്കബിനെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഭാര്യേനെ പിക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ജേക്കബ് അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്നിട്ടൊരു ഏകദേശം 11:30 ആയപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു. കാരണം ഭാര്യ നന്നായി വെള്ളമടിച്ചിരുന്നു, വെള്ളമടിച്ചാകെ ടയേർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു, ജേക്കബിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ 11 മണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ജേക്കബും സെലീനും തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
സെലിൻ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ആൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വയ്ക്കാം, അഡ്രസ്സ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനേ. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate. അതന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ്. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks for your help. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽസ് തപ്പിയെടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇവളുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സെലീൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സെലീൻ ഹെൻറിയുടെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? Can you drive to this one? ഹെൻറീസ് റെസിഡൻസ്. Fine. Where are we headed? You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job of ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഐഡിയോളജീസ് തമ്മിൽ We owe ചേരുന്നില്ല it കേട്ടോ. to this city to do the best we can in this position. As അതാണ് homicide എപ്പോഴും ഒരു detective, that തർക്കമുണ്ട് responsibility കോൺവെർസേഷനിലെ. is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. അതായത് ഇവൻ അവിടെ ഓണറായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യവെക്കായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ കോൾ ഫെൽസിന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, അത് പറയായിരുന്നു അവർ. ഓക്കെ, സെലിൻ്റെ വീട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. I'll try the back door. Wait here a second. ഓക്കെ, ആരും ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക് വിൻഡോ ഒക്കെ തകർത്തുണ്ടല്ലോ ആരോ. ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലേ, ജേക്കബ് ഇവിടെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. ഓക്കേ, ഓ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിരിക്കും. അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. The house would be empty. Taking the medication I have prescribed. You said the house would ഓക്കെ, be ഈ empty. ഡോക്ടർ കള്ളനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal. You said the house would be empty. How can I find peace? ഡോക്ടർ ഒരാൾ ഫ്രോഡാ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇയാൾ പേഷ്യൻസിന് ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ പറയണത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്.
അതാണ് ഈ ന്യൂസിൽ കണ്ട ആൾ ഏതോ വീടിന് തീ വെച്ചു. പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ആളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തീ വെച്ചത്. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് 2 കുട്ടികളും മരിച്ചു അതിൽ. അതാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ ബലത്തിലേ. ഓക്കെ, അതൊരു പാരലായിട്ട് പോണ മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി പോലെ കേട്ടോ. അത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതൽ കണ്ടവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട്? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഷൂ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ലേഡീസ്. Size 9s, above average for a lady. ഓക്കെ, ഒരു ഫീമെയിൽ ഷൂ ആണ്, സൈസ് 9. ഓക്കെ, സെലിൻ്റെ ആയിരിക്കും. സെലിൻ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഒരു നോട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേക്കബിൻ്റെ നോട്ടാണ്. Still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go on. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേക്കബിൻ്റെ നോട്ടാണ്, സെലിനെ എഴുതിയ ഒരു നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു സോബർ അപ്പ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മീ അറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2. ഓക്കെ, അതായത് അവൾ നല്ലോണം വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ജേക്കബേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല, വീട്ടിലില്ല, ആളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്നാണ് പറയണത്. ഓ, വൈഫ് നല്ലോണം വെള്ളം അടിക്കില്ല അപ്പോൾ. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. ഓക്കെ, നൈബേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? Think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബൾഗറി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് വിൻഡോ ഒക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് ആരോ അകത്ത് കയറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നത്? കാരണം ഇതൊരു ക്രൈം സീനല്ലേ, ബൾഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ കാണാൻ ക്രൈം സീനല്ല. അപ്പോൾ വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കാരണം അവൻ്റെ കോട്ടും ഇതൊക്കെ കേടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നൈബേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഇനി കാര്യമായി ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല. ഓക്കെ, അത് നൈബറാണല്ലോ. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. ചൂടാവല്ലേ? I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. Okay, Celine 10 വർഷമായിട്ട് അറിയാന്ന്. Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? Okay, Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നെയ്ബർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിവരങ്ങൾ തന്നു. അതായത് ഹസ്ബൻഡും ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഹസ്ബൻഡും സെലീനും ജേക്കബ് സെലീനും കൂടി നല്ല അടിയുണ്ടായി. അതിന് ശേഷം ജേക്കബ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിണ്ടാവുക ആളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പിന്നീട് ഇവള് സെലീം വീടിനകത്ത് പോയിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം അടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം 10 മണിയായപ്പോൾ പുറത്ത് പോയെന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. ചിലപ്പോൾ 10 മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ക്ലബിൽ പോയിണ്ടാവാം. Let's see what Jacob has to say for himself.
I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേക്കബിനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം. ആളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. And where exactly are we going? ജേക്കബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that. She probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks on their backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ കേസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം. And as far as I'm concerned, it still is. ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സീരിയൽ സംഭവമാണ്, സീരിയൽ കില്ലറിൻ്റെ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, തോക്കായിട്ടാ പോണ്. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're Oh, under y'all arrest ഒരു for സാധു murder of your മനുഷ്യനെ wife, ഒന്നുണ്ട് Celine ട്ടാ. Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're going to have a look around. ആളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് ആള് ഇന്നസെൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഭാര്യയായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പക്ഷെ കൊന്നത് ഇയാളല്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാണുന്ന പോലെയൊന്നും ആവില്ല കാര്യങ്ങള്. ഇതെന്താ, നോട്ട് പാഡോ? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ മെസ്സേജ്? ഓ ഉണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ ദി ഓഫർ. He'll be back in a minute. Thanks for the offer. I need you to do something about my wife. The oldest problem there is, what to do about the old lady. ഡെത്ത് ത്രെറ്റ് നോട്ടാണ് അല്ലേ? നോക്കട്ടെ, ക്ലൂസ് നോക്കട്ടെ. ഡെത്ത് ത്രെറ്റ് നോട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇംപ്രഷൻ ഫ്രം ദി നോട്ട് റിട്ടൺ ബൈ ജേക്കബ് ഹെൻറി കൺസേണിങ് വൈഫ് സെലീൻ. ഓഹോ, സെലീനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാള്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇയാളപ്പോൾ ഒരു മേജർ സസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ട് കിട്ടിയ വധഭീഷണി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഓക്കെ, മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓ, ബേസ്ബോളിൻ്റെ ബാറ്റ്. പക്ഷേ ബാറ്റ് കൊണ്ടല്ല കൊന്നിക്കണ്, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് സീലിനെ കണ്ടതാണ്. ബ്രഞ്ച് പോലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കട്ട് സീനിൽ. അപ്പോൾ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പെട്ടിയിൽ ഷൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് സൈസ് 8 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാട്ടോ. ഓ, ഇത് സൈസ് 11 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഷൂ ആണോ? നമ്മൾ ക്രൈം സീനിൽ കണ്ടത് സൈസ് 8 ബൂട്ടിൻ്റെ ബൂട്ട് മാർക്കാണ്. ഇത് സൈസ് 11 ആണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് വധഭീഷണി തോന്നിക്കണ ഈ ഒരു നോട്ടാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അത് എന്തായാലും ചോദിക്കാം. ഇനി മറ്റൊന്നും നോക്കാമല്ലോ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. അത് പച്ചക്കള്ളാട്ടാ. ബാറായിരിക്കുമെന്ന് ഡൗട്ട് മാത്രമേ പറയണല്ലോ. പക്ഷേ ഇയാൾക്കറിയാം ബാറിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, അതായത് ആ ക്ലബിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കണമെന്ന് ഇയാൾക്കറിയാം.
ആള് നോണ പറയാണ്. കാരണം ആ ക്ലബിൻ്റെ ഓണർ ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഭാര്യേനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈ, ഇറ്റ്സ് എ ലൈ. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് സെലിബി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. We know she went to the Bible Club. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആൾ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വിക്ടിം. ഓക്കെ, ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, നൈബർ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ പറയണമെന്ന് നോക്കാം. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. ഓക്കെ, അത് സത്യമാണ്. ആളുടെ മുഖം കണ്ടാലും അറിയാം. പിന്നെ നൈബർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞതും സത്യമാണ്. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. ഓക്കെ, അതും കറക്റ്റായിരിക്കും. കാരണം 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മോട്ടീവ് ഫോർ മർഡർ. ഓക്കെ, അതെന്ത് ചോദ്യാ? അത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. ഓക്കെ, അത് കള്ളത്തരാണല്ലോ മുഖത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് കള്ളത്തരായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടു, ഭീഷണിയുടെ അല്ല എന്താ ആ ഒരു നോട്ട് കണ്ടല്ലോ. അതെന്നാ പറയാം, ലൈ ആയിരിക്കും. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? ആ ഡെത്ത് ത്രെറ്റ് നോട്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തെളിവ്, മെയിൻ തെളിവ്. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're going to tell me you loved her? The DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh. That's turned really bad. Man, Mr. Henry. അതൊരു റോങ് മൂവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇയാൾ കള്ളനാണോ? ഞാൻ കൺട്രോൾസ് മറന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി. That was a wrong move, Mr. Jacob. You are under arrest. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. ഇയാൾക്കെതിരെ അധികം തെളിവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവ് എന്തായാലും ഇയാളൊരു മേജർ സസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയണേ വണ്ടി അയക്കാൻ. ഇയാളെ എന്തായാലും പോലീസ് കൊണ്ടുപോട്ടെ. ഇയാളങ്ങനെ വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ ടെലിഫോൺ എവിടെ? പോയി നമ്മളെ കയറി തല്ലാൻ മാത്രമായില്ല.
now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message അപ്പോൾ ഇനി from the ആളെ വെറുതെ coroner. വിടാൻ പറ്റില്ല, ആളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അയക്കണം. Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Wow. Registered owner is one Alonso Mendez. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വൺ മിസ്റ്റർ അലോൺസോ മോണ്ടസ്. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറിൻ്റെ ഓണറെ കണ്ടുപിടിച്ച് അലോൺസോ മെൻഡീസ് എന്നാണ് പേര്. അഡ്രസ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇയാളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആളെ പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അലോൺസോനെ പോയി കാണാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. I need to go over the case notes. സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ വണ്ടി. Where are we headed? Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this അപ്പോൾ നമുക്ക് situation ഓട്ടോപ്സി now. റിപ്പോർട്ടും കിട്ടിട്ടോ. I imagine that ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് with the ladies, Galloway. ബ്രഞ്ച് സോക്കറ്റ് ബ്രഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തലയിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. They know exactly what. പക്ഷേ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് തലയിലേക്ക് കിട്ടിയ അടി കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ദേഹത്ത് നല്ലോണം അടി കൊണ്ടുണ്ട്. ആ അടിയിൽ വന്ന ഡാമേജിലാണ് സെലീന മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട്. തലയ്ക്ക് അടി കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിലും തലയ്ക്ക് പക്ഷേ വലിയ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. അടിപൊളി. Word in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob and the public will sleep easier tonight. Run along now, Phelps. I've warmed them up nicely for you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സത്യം പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ. ആളുടെ വിശ്വാസം ഇയാൾ തന്നെയാണ് സെലിനെ കൊന്നതെന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. You lie to me, and I can't help you out. Do you understand me? Yes. Access to murder weapon. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions. ഓക്കെ, ഇയാളൊരു മെക്കാനിക്കാ. So you have access to tools. ബ്രഞ്ച് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. ഓക്കെ, അത് നുണയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
You're full of shit, Jacob. The truth is you hated that bitch. You followed her and dragged her into the car and then took her out to the moors. She woke up and you smashed her face in with a socket wrench. No. And then you stomped her. You stomped her because she's a drunken whore and she treated you like shit. You stomped her for all the years you had to take it. You stomped her because you are such a weak fucking sister, Jacob, and you wanted to erase all memory of it. Go on. Try to deny it. I was at home. I should have gone to her at the bar, but I didn't. You can't prove I wasn't home. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ബാർ അറ്റൻഡർ ഇയാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഭാര്യേനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു 11 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഓണർ ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫോണും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഇയാൾ എടുക്കാഞ്ഞതാവില്ല, ഇയാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു, ഇയാൾ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്നെ ചോദിക്കാം, ഓണർ പറഞ്ഞതെന്നെ തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാം. The bar owner, McCall, gave you up. He called your house right at the time that someone was smashing Celine's skull in and got no answer. If we find that socket wrench, you're going to fry. Get it off your chest. Tell me you killed her. I killed her, all right. I killed her dreams. She was an aviator, famous in her day, flying around up there like a bird. But she never wanted to come back down. You know, my pop was a sod farmer, dirt poor. I joined the Corps, trained to be a mechanic. I did better than my father did. I worked hard for it. It's all you can ask of a man. But Celine, she never wanted to come down from the clouds. She wanted everything I couldn't give her. All I had was security. That was never going to be enough. എന്തപ്പോൾ ഉണ്ടായി, ഇയാൾ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചില്ലേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്. ഓക്കെ, ലിപ്സ്റ്റിക് മാർക്കിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു. അതായിട്ട് ഇയാളാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. You did it. Everything points to you. What does text mean, Jacob? I don't know what you're talking about. ഇയാളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു മർഡർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, അത് ട്രൂത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ലിപ്സ്റ്റിക്കും അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇയാൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, കൊല്ലുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് മർഡർ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു മർഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വകുപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. You want a confession? That's what you want? That's exactly what we want. ഇല്ല, ഇയാളെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. First, where the couple love each other equally and everything's roses. And then there's the other, where one person loves the other more than life itself and always puts them first. Chumps like me, who love them no matter what, no matter how badly they behave. That's it. That's my confession. Okay. I love my wife. And I'll take any test you got to prove it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആള് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് തരത്തിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവാം. ചിലവർക്ക് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും, അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും. പക്ഷേ ചിലർ വൺ സൈഡ് ലവ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇയാളുടെ കേസ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഇയാൾ ഭാര്യനെ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം ഇയാളോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവളെന്ത് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാലും ഇയാൾക്ക് അവളോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാളല്ല കൊന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അവരുടെ ലൈഫ് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടല്ല പോയിരുന്നത്. നമ്മുടെ നൈബർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. അത് ശരിയല്ല, ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നൈബർ പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലൈ. ഓക്കെ, You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. അതേതായിരുന്നു ആ തെളിവ്? ഇതല്ലേ, നൈബർ ഹോർഗൻ ടെസ്റ്റിഫൈസ് ടു വിക്ടിം സ്പോട്ടിങ് എ ബ്ലാക്ക് ഐ
ആഫ്റ്റർ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഓക്കെ, അതായത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഫൈറ്റ് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖത്തേക്ക് എങ്ങാനും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം, തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഹെയർ ആയി ചെകിടത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. I hit her, all right? I'm not proud of it, but she was coming at me with a frying pan. What would you do? ഭാര്യ ഫ്രൈങ് പാനായിട്ട് വന്നു, അപ്പോൾ ചെകിടത്ത് 2 കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതും ഒരാളെ കൊല്ലണതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റിങ്ങിലെ തർക്കത്തിൽ. പക്ഷേ ഇത് ഭാര്യനെ കൊന്നിക്കുന്നത് വളരെ ബ്രൂട്ടലിയാണ്. അതിന് മാത്രം പ്രോബ്ലം ഇവർ തമ്മിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Sometimes a man can only take so much. അതൊക്കെ കറക്റ്റാട്ടോ, നമ്മുടെ അസംഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി മിസ്സിങ് ജ്വല്ലറി, ആ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം. Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? ഓ, അത് സത്യമാണല്ലോ അല്ലേ. ഇവൻ മോതിരം കട്ടെടുക്കണേണ്ട ലോജിക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ. അതായത് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ കീ ഉണ്ട്, അവൻ്റെ സ്വന്തം വീടാണ്. അപ്പോൾ വിൻഡോ കുത്തി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം ഇവനില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ കള്ളൻ്റെ കയ്യിലാണ് അന്ന് ക്ലബിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ കള്ളൻ അവളുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊന്നിട്ട് പോയതാവും. ഓക്കെ, ഇത് ട്രൂത്തായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Let's see. You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years and I never knew that. Oh, you powder. In that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിക്ക് മെക്കോള് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഓണറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓണറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിനെ അറിയില്ല, താനാണ് സെലീനയ്ക്ക് ഈ റിങ് കൊടുത്ത കാര്യം ഹസ്ബൻഡിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഇയാളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു. I'll see what I can do for you, Jacob. ഓക്കെ, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കറക്റ്റാട്ടോ, അടിപൊളി. Phelps, you failed me, son. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. ആ കാർ ഓണറില്ലേ, അവൻ തന്നെയായിരിക്കും കള്ളൻ. അവൻ കള്ളനാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡാ. ക്യാപ്റ്റൻ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡാ. ആൾക്ക് ഇവനെ തന്നെ കള്ളനാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അത് ഇവരുടെ മുകളിലെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവേ, ഓരോ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സസ്പെക്റ്റ്, അവസാനത്തെ സസ്പെക്റ്റ് അലോൺസോ മെൻഡിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ആളെന്താ പറയണെന്ന് നോക്കാം. And where exactly are we going? Mendy's apartment. Let's go. Set as destination. Da vandi edukra. Can you drive to this one? Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. അടിപൊളി. ഓക്കെ, റൂം നമ്പർ 16. Apartment 16. ഓക്കെ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 16. I read about him. ഓക്കെ, 4th ഫ്ലോറാണ്. അടിപൊളി. ലാസ്റ്റ് റൂം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ലാസ്റ്റ് റൂമാണ്. അറ്റത്തെ പോയിട്ട് അവൻ റൂം എടുത്തിക്കണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ.
ആ കാലത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല Don't തോന്നുന്നുണ്ട് bother അല്ലേ? knocking, just kick the door in. ചവിട്ടി പൊളിക്കാനാ പറയുന്നത്. Take a look around and see what you can find. ഓക്കേ, ആളിവിടെ ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിവേയ്സ്, let's see what we can find. തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ. Doesn't give me anything to go on. സീരിയസ്ലി അത് കാര്യമായ തെളിവല്ല എന്ന് പറയണത്. അടിപൊളി തോക്ക്. ഷൂവിൻ്റെ സൈസ് നോക്കട്ടെ. 8 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ. ഇവൻ തന്നെ അടിപൊളി. ഇവൻ തന്നെ. അപ്പോൾ സീനിൽ കണ്ട സെയിം ഷൂ സൈസാണ് 8. ഇതെന്താ എൻ്റെ അമ്മേ, തൊണ്ടി മുതൽ ഫുള്ള് വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതല്ല ഫ്രഞ്ച്, ബ്ലഡിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കണു. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. അടിപൊളി. സോക്കറ്റ് ഫ്രഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇതെന്താ ഉറപ്പിച്ചോ? ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. Brothers could match the color and brand of the body. അപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ. ഇവൻ കള്ളനോ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർണവും ഇതൊക്കെ കക്കണ കള്ളനോ വന്നിട്ടുണ്ട്. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. വേറെ മോട്ടീവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് Think these മർഡറിൽ. clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. ദേ പോണു. Do not lose that son of a bitch. ഇതിൽ കോൾഫെൽസിന് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. കാരണം ഇതുപോലത്തെ തൊണ്ടി മുതൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്രൈം നടത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് കളയാറല്ലേ സാധാരണ കള്ളന്മാർ ചെയ്യുക. അതൊരു പോയിൻ്റാണ്. എന്തായാലും ഇതേ ഇപ്പോൾ അവനെ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഓടുകയും ചെയ്തു. അവൻ തന്നെയായിരിക്കും കള്ളൻ. ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടി മുതൽ കളയാനുള്ള ബുദ്ധി അവനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മരം മണ്ടനായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ. Get in and drive. ഓ, അവൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോയാ? ഡ്രൈവിങ് ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമാണ്. സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് പോവാ, അതാ നല്ലത്. Hit it. Clean this asshole off the road. പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്കൊക്കെ കാശ് കൂട്ടാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയണത്. ഇവൻ വെടിവെച്ച് ടയറിന് വെടിവെക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് പറയണത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. Don't go to sleep on me. Get me back in close. യെസ് തീർക്കാണ്. Presents Marcia Tilton with her lovely tune. അവന് ഓർഡർ. You're under arrest for the murder of Celine Henry. We're done for. Show me your hands. Help, he has a gun. അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കള്ളനെ പിടിച്ചു. ഓ, എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നല്ല. സാധാരണ ഒരു കള്ളനാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ചെയ്ത്. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. ഫസ്റ്റ് കേസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിസൈഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. Considering the evidence against your suspect,
and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. അയ്യോ അവനെ ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തത് ഒരു ഇൻസൾട്ട് പോലെയായല്ലോ. ദി റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് മർഡർ. അടിപൊളി. ഓ നമ്മളെ എല്ലാ ക്ലൂസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 19 out of 19 ക്ലൂസും ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് 10 out of 10. ഓ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി കേസായിരുന്നു. നമ്മൾ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സിറ്റി ഡാമേജ് $10 വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. എനിവേസ് കൊള്ളാം, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ശരി, ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടിപൊളി നല്ല കേസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കേസുകൾ കാണാത്തവർ എന്തായാലും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാം അടിപൊളി കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.